Perl da if-elsif-else amadi switch conditional statements gi spoken tutorial da taramna okchari. Tutorial sida ikhoina masi tamgani Perl da if-elsif-else statement amadi switch statement. Aina sizinari Ubuntu Linux 12.04 operating system amadi Perl 5.14.2. Aina gedit text editor su sizinagani. Nangna pamba text editor ama hekta sizinaba yai. Nangna Perl da variables amadi comments ki mari makhong khanggadabani. Loinana for each, while amadi do while loop sing amadi if amasung if else statement singi gyanna nangonda henna kanagani. Chanaba spoken tutorial sing spoken tutorial website ta yengbiyu. Perl da if-elsif-else statement se sizinaba yai. Condition mayam changyeng tauba aduga condition loina mai paktaba matamda masina default else block pangthok if-elsif-else statement ki syntax asumna oi if space open bracket condition 1 close bracket space open curly bracket enter namlo. Condition na chumba matamda phangthokadaba code machet semicolon enter namlo. Close curly bracket space else if space open bracket condition 2 close bracket space open curly bracket enter namlo. Atopa code machet ama semicolon else condition na chumba matamda execute taugadaba enter namlo. Close curly bracket space else space open curly bracket enter. Mathaki condition animak lalaba matamda execute taugadaba code machet enter namlo. Close curly bracket. Ahanbada if condition se check tawi aduga condition 1 chummabadi execute tawi natrabadi else if condition se check tawi aduga masi chummabadi execute tawi natragana else block manungi code se execute tawi. Hojik if else statement gi khudam ama yenglasi terminal da changlo aduga iro gedit conditionalblocks.pl space ampersand aduga enter namlo. Masina conditionalblocks.pl file gedit ta hanglakani. Screen da udliba asumna code se iro. Aikoina variable language ta Perl pire. Khangjilu madudi eq se string comparison operator ni amadi aikoina check tauningba condition mayam leire. Hojik Control S namduna file save tauro adudagi terminal da changlo aduga file hekta execute tauro iro Perl conditionalblocks.pl. Khangjilu aina compilation gi matang kanthokli masi Perl script pangthokpada tangai phadaba khongthang natti. Compilation error leiragadi execution na error thokhalakani amadi script execution lepkhini. Hojik enter namlo. Terminal da utliba output masini hi I am Perl. Hojik aikhoigi mathangi case yengsi gedit ta changlo variable language da java piro utliba sumna Control S namduna file save tauro terminal da chatlo aduga file se execute tauro iro Perl conditionalblocks.pl aduga enter namlo. Terminal da utpa output masini hi I am Java. Amuk gedit ta changlasi. Hojik language variable da English pirasi. Control S namduna file save taurasi. Terminal da changlo aduga file se execute tauro iro Perl conditionalblocks.pl aduga enter namlo. Terminal da utliba output masini I am not a computer language. Case ahum sina masi takli madudi condition chumba if block amakhak execute taure natragana default else block execute taugani. Aikhoida darkar gi matung inna else if condition mayam lay mataw asigumna.
Masida nangi assignment ama leire if-elsif-else statement ama iro masi print taunaba. I am a science graduate karigumba stream se science oirabadi. I am a commerce graduate karigumba stream se commerce oirabadi. I am an arts graduate karigumba stream se science su commerce su oidrabadi. Haujik switch statement gi maramda tamlasi Perl 5.8 fawbadadi Perl da switch statement leiramde madugi tungda switch module hapchilakhi maduna switch statement gi mathau hapchilakhi Khangjilu Perl da modules gi maramda lakadaba tutorial singda nainagani switch ki syntax asomna oi use switch semicolon enter namlo switch space open bracket dollar value close bracket space open curly bracket enter namlo case space 1 space open curly bracket executes when dollar value equal to 1 enter namlo case space single quote a single quote space open curly bracket executes when dollar value equal to single quote a single quote close curly bracket enter namlo else space open curly bracket executes when dollar value does not match any of the cases curly bracket khumjillo enter namlo curly bracket khumjillo simple program ama sizinaduna switch bhab taminasi terminal hanglo aduga iro gedit sampleswitch.pl space ampersand aduga enter namlo hojik screen da utliba sigumna sample program se iro switch statement na karamna thabak tawi haiba thangminnasi use switch statement da Perl code manungi switch module yauri Khangjilu aikoina use keyword ki maramda kupna makha taba tutorial singda tamgani hojik aikoina case tongan ba sing changyeng tawgani aikoina variable $var da Perl pire variable $var da laiba value switch statement da check taure ahanba case tamasi case Perl gachanare adudi case sigi iba code execute tawgani control s namduna file save tawro hojik terminal da changlo aduga script execute tawro Perl sampleswitch.pl enter namlo piriba output se terminal da utle I am Perl gedit da sampleswitch.pl da hallo hojik variable $var da linux pirasi control s namduna file save tawro amuk variable $var gi value switch da check tawgani masi case linux ka chanare adudi case sigi iba code pangthokani hojik terminal da changlo aduga script execute tawro Perl sampleswitch.pl enter namlo terminal da piriba output se utle I am Linux gedit da sampleswitch.pl da changlo manaba maong da variable $var da value java lairadi ani suba case check tawgani hojik variable $var da english pirasi amuka variable $var se switch da check tawgani masina case statement sing amatta chanadre aduna else statement pangthokani hojik terminal da changlo aduga script se execute tawro Perl sampleswitch.pl aduga enter namlo piriba output se terminal da utle I am not a computer language case ahum sina takli madudi pangthokadaba case expression gi value gi matung illi valid oiba case khak pangthokani loinana valid oiba case amata laitrabadi default else case pangthokani else case ibase tangai phadaba natte masigi fibam sida case amata chanadrabadi
switch statement ta output amata lairoi. Masida nangi assignment amaga laire, mamangi assignment to amuka iro, mamangda tutorial sida pikibado switch statement sizinaduna aikhoi tensilasi tutorial sida aikoina tamkhre if, else if, else amadi Perl da switch statement sample program single loinana piriba link ta fangba video yenglo. Masida spoken tutorial project samlapna palli nangi bandwidth phatrabadi download tawraga yengba yagani. Spoken tutorial project team na spoken tutorial sing sizinaduna workshop sing tawi online changyengambada certificate sing pi. Henna khangnaba masida ibirak contact@spoken-tutorial.org. Spoken Tutorial Project said Talk to a Teacher project ki saruk amani masi National Mission on Education na ICT MHRD Bharat Sarkar ki khuthangda saugat pi. Mission sige ahenba warol masida fangbigani spoken-tutorial.org/nmeict-intro. Perl tutorial se nungairamgani khalli ai oken khairakpam ni thupchillakpada saruk yabibagi thagatchari.